Good morning to all. I, on behalf of my college and department, convey my heartfelt regards to the revered speaker and everyone present here on the digital platform of Biotalk 5. Biotalk is an online lecture series conceived by the teachers of Botany Department of Raja Rammohun Mahavidyalaya, aiming to pervade among the students the essence of nurturing nature and natural resources. Till date, four lectures in the months of January, February, March, and April has been successfully organized and has been attired by the enriching lectures of eminent speakers. Not from West Bengal, not from India, also from abroad. This is the fifth one. We are quite sure that this will not be also an exception like the before and will light the lamp of its glory. Now, talking about our college, ours is a remote college of a strong rural belt. Despite of its location and lack of many technological advancements, our department is following a continuous trend of development bestowed with a standard lab, a well maintained biodiversity garden, herbarium, seed repository, and most importantly, our most precious resources, our students. We have organized national level seminars, workshops, social outreach programs, and recently, our college have signed a MOU with West Bengal Biodiversity Board for establishing a biodiversity park in the vicinity of our college. And now I will request our revered principal, sir, Dr. Deepak Bhargav, to please deliver the welcome speech. Sir, please. Thank you, madam, for the nice introduction. First of all, I want to welcome our honorable speaker, sir, Dr. Abhishek Bhattacharjee, who is working as a scientist in the Central Herbarium of the Garden Institute. And, sir, you are welcome. We are very much privileged, and it is our pleasure to host. And your topic has been lands there, and there sometimes it will find difficult for understand. Hopefully, through your lecture, our whoever have presented a very interesting topic, and sir will deliver from the Department of Botany. They are very much doing this work from a long time, and they have been developing it very they have been organizing this online biodiversity from January. This is the fifth edition of that is going on, and this through this series, many of us have said that they have been rightly benefited because they have to know many of the things on different aspects of not only from the botany, from the biological sciences also. They're knowing it, and through this series and through this talk, I hope that many of them who are present over here, students and all, they can know all the aspects of the typification of the plant. And sir, you are welcome to us, and in the future also, we hope that physically we will host you through a seminar or any conference. We will want to host you, sir. The stage is all yours, and you can go through it. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, today we have with us Dr. Abhishek Bhattacharjee. He is presently working as a scientist E at Central National Herbarium, Botanical Survey of India, Howrah. His journey has lots to say, lots to be attired with, and full of jewels of academic excellence. But giving due respect to his request, I will not say more about him. We will share his list of academic excellence in the chat box with all of you. Now, over to you, please. Thank you very much, Principal Sir,
Parthoda and Ratul, and for welcoming me here, for inviting me for a brief talk on the typification of the plant names, dear participants and the students. So, first I have to present my slide. It's visible. Is it visible there? Yes, 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 it's visible. Yes, okay. So, let's start with the typification of the plant name. From the title, you can see that there are two co-words actually. One is the typification, and another was the name. Okay, yeah. So, what is a name? William Shakespeare. Just a minute, I have to. Yeah, is it visible now? Yes, sir, you are Okay, visible. thank you. So, what's in a name? That which we will call a rose by any other name would smell just as sweet. So William Shakespeare used this line in his play Romeo and Juliet to convey that the naming of thing is irrelevant. Okay, but is it that? Okay, from the poetic sense and from the other aspect, it is correct. But when it comes to plant names, is it not? It is not actually true. So suppose right now, you're having two pictures. Okay, so if I say that the lady is Amitabh Bachchan and this person is Lata Mangeshkar, definitely will not agree with me. Why? Because the characters and all the attributes are not connected with this person. The names which I am spelled out for that, it is not connected with these two persons. So our names are an incredibly important part of our identity. They carry deep personal, cultural, family, and historical connections. They also give us a sense of who we are, the communities in which we belong, and our place in the world. So, suppose I say Ram, RAM. Some of you may think about Bhagavan Ram, okay? Maybe Ram Kapoor, or maybe some South Indian hero, Mr. Ram, or the RAM of the computer, okay? If I ask you what is this plant, what is this flower, you can easily say that, oh, are eta to jaba phool, it is hibiscus rosa sinensis. Yes, correct name. But if I show this picture and ask what is the name of this plant, then I don't think many of you will give a correct answer. Okay, actually this is a samurai toad lily. So a name helps us to perceive the mental picture of an object or organism. Names are just labels we use to ensure we are understood when we communicate. In the last picture, when I say samurai toad lily, but if you have not seen the particular plant, it is very difficult for you to identify the plant. So identification and naming are actually very much interconnected. And what name does, it helps to depict a mental picture of an object or organism. Okay, so name can be divided by in two groups, that common or vernacular name and scientific or botanical name. So actually the common names are based on language of the locality. Like this is a coconut. In Hindi you can say nariyal, English coconut, Bengali narkel. In Manipur, if you go to Manipur, you have to say narkel.
to say are UB, in Tamil Tennai, and Telugu Kobirai Chettu. Like this, and there are several names in different language of that particular fruit. But scientifically, based on the scientific names are based on the scientific methods by following ICBN or ICN. So scientifically, we should say that this is a Cocos nucifera. So only one name. So one plant should have one correct name. Okay, and with that name, you can identify the plant throughout the world. Though a common name may be much easier to remember, there are several good reasons to use botanical names for a plant identification. So common names are not unique to a specific plant. One common name may refer to more than one taxon, like Bishallokoroni. So Bishallokoroni, the name can be used for Silegenella Bryopteris, Triadex procumbens, Burleria lupina, etc. So a taxon may have more than one common name, like Shishu Gach, the Dalbergia Shishu. So we can say it as Sisu, Tali, Agara, Irupul, Sisham, Shishapa, Shirumam, Irasio. So several names are there for a particular plant and based on the locations and the language. Plants which are less common do not have any common name. Suppose this plant, the photograph I have provided, so that is Ridagynia albida. It is an orchid, but it is not very common. So you can't find a common name for the plant, this particular species. And common name tells nothing about the rank. Scientific names do. How? If you say Mangifera, so that is a generic name. So you can easily understand that I am telling about a particular genus. If I say Mangifera indica, so it is a binomial. So you can understand that I am telling about a species. If I say Magnoliaceae, by knowing the case ending ACA, you can understand, oh, I am telling about a particular family. So scientific name tells about the rank, but common name does not. For several centuries, the plant names appeared in the polynomials, long descriptive phrases, often difficult to remember. For example, the humble tomato was given the long Latin polynomial Solanum cole inermi herbaceae foliis spinatus ensis, which means the solanum with the unarmed stem, which is herbaceous and has insist pinnate leaf. So if you go to the local sabji mandi and you ask, okay, give me 1 kilo of Solanum cole inermi herbaceae foliis spinatus ensis, the sabji wala will he may say, "Arey bhai, aap kya bol rahe ho?" Okay. So, but earlier in days, the scientific name was in polynomial. Swiss botanist Caspar Bauhin used a biverbal name in his book, the Pinax Certi Botanici, but not consistently. And Bauhin's actual uses of the term genus and species seem to be not as a fixed rank. So here you can see a page from that particular book. Here you can see this, for this plant, Bauhin used polynomial. However, for this plant, Bauhin used the binomial. So as Bauhin did not use it uniformly, he is not credited as a father of the binomial nomenclature. So the early rules of nomenclature were set forth by Linnaeus actually, which he published in his Critica Botanica in 1737 and further in book Philosophia Botanica. And it was the Linnaeus who established the system of binomial nomenclature in his Species Plantarum in 1753. So what is a binomial name? That it consists of generic name plus specific epithet. So Trichosanthus daiica, Trichosanthus is the generic name and daiica is the specific epithet. So now I'm coming to the nomenclatural type. A nomenclatural type or typus is an element to which the name of a taxon is permanently attached, whether as correct name or synonym. So now you can ask that, sir, what is the permanently attached or something like that? What term I am using here? So again, I'm giving example of this person. You know very well, his name is Amitabh Harivansh Rai Bachchan. Actually, this his true name,
and you can find him in some movies in some with some other name like Vijay in the Janjir movie or Sikandar in the Mukantar Kasvinder. So, but this Vijay and Sikandar names are not permanently attached to this person. Only the name Amitabh Harbansh Rai Bachchan is permanently attached to the name of the person. So in the voter card you may have this name, in Aadhaar card you may have this name, not Vijay or Sikandar. Okay, so these names are permanently attached. These are not. Again, I'm giving an example of the Taj Mahal. You know that it is located in Agra, a famous monument of India. So this Agra Taj Mahal, particular this monument is named as Taj Mahal. Okay, particular this monument is named as Taj Mahal. So Taj Mahal, the name Taj Mahal is permanently attached to the particular monument which is located in Agra, not with these miniature or some other duplicates or some other monument which is very closely looked with the Taj Mahal. So that's why I'm saying that name is a permanently attached with a type, a nomenclatural type. Sorry, a nomenclatural type is permanently attached with the name of the text. Suppose this is a particular plant species, and this is the particular specimen, and this is the name. So this name is permanently attached with this particular specimen. So typification, what actually I already told that for nomenclature we have to follow some rules. So these rules are written in that ICN, okay, or International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plant. So the present version of ICN is the Shenzhen Code. So this is the main structure of the Shenzhen Code. So here you can see that division 2, rules and recommendations. So division to rules and recommendation, and under that the chapter 2, here you can find the status, typification, priority of names, and typification of plant names deals with the article 7 to 10 of the Shenzhen Code. So now I will tell you a small story. Suppose this is my friend, okay, he visited the forest of North Sikkim, and while visiting the forest he found a interesting orchid actually, but he was unable to identify the plant. So he just provided, and he collected the orchid particular plant from suppose Lachung of Sikkim, from a single location. So he provided three numbers, 1 2 3 numbers for the three particular specimen he collected from the same locality on the same date and from the same location. Okay. Another of my friend, he went to North Bengal and he found this particular species in the Darjeeling, and he collected from the same location and the same date two specimen, and he provided the two numbers AS305 and AS305. Actually these are the same number, two specimen he collected. Why the same number? Because he collected the plant from a single location on the same day. So after coming here, there was a madam, expert madam was there. They provided their specimens to the madam. So RG101, RG101, RG101 collected from Sikkim, and AS305 and AS305 collected from Darjeeling. Okay, so with madam there are only 5 specimens which these two person collected. So after studying, so that madam drawn one illustration and wrote the description, and illustration she made based on a specimen from RG101. Okay, then she consulted several literature and other authentic specimens and consulted with the expert, and she concluded that these two sets of collections are actually for one species, and this species is new to the science. It was not described earlier. So मजाक मजाक में वो एक नाम दे दिया है प्लांट का. Just giving a funny example, a new species, and मैडम इनका नाम रख दिया Satyrium majakensis, SP0. So now the name Satyrium majakens
is based on the 5 particular specimen, RG101, 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 AS305 and AS305. Okay. In that forest, there are several other specimens of that particular species, but the madam described the species Satyrium majacans based on only 5 specimens. Fine. So these only 5 specimens are the nomenclatural type of the Satyrium majacans, not the other specimen which are in the forest which was not collected by these two. Okay. So suppose after few years we found that actually Satyrium majacans is nothing but a synonym of Satyrium nepalens, which was actually earlier described in 1825. So earlier I told that a plant, a particular plant should have one correct name. Okay. So when we studied the plant, that Satyrium nepalens and Satyrium majacans, we found that these two names are of the same species. Identification is the same. They are not different with their characters. So one name should be the correct and another name will be the synonym. So correct name, which one the correct name? The Satyrium nepalens. Why? Because it was published earlier than this name. Okay, so this is the synonym. So can I say that RG101, 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 AS305, AS305 will also be the type of Satyrium nepalens? Earlier I told that these 5 particular specimens are type of Satyrium majacans. Now Satyrium majacans is synonym of Satyrium nepalens. Can we say that hence if as this name is synonym of nepalens, the type specimens of Satyrium majacans are also the type specimens of Satyrium nepalens? No, because I told you that type are always permanently attached with a particular name. So these 5 types are actually permanently attached with the name Satyrium majacans, not Satyrium nepalens. Satyrium nepalens has its own type which are based on Wallis collections. So a nomenclatural type is that element to which the name of a taxon is permanently attached, whether as the correct name or as a synonym. This is one example, Gastrocilus pseudocalceoris. It is a new species of orchid. When we described it, we mentioned the type specimen like this. Here you can see the holotype cal, SD1342 holotype cal. So this is the holotype, and isotype cal. So this is the isotype of that particular species. So these two specimens are permanently attached with the name of Gastrocilus pseudocalceoris, and hence these two specimens are the nomenclatural type of Gastrocilus pseudocalceoris, not the other specimens which are still in the forest or collected later by others. So why the typification is much important and why we need to consult the type? Because you can understand from this talk that types are the most authentic specimens of a particular species or a particular name. If you come to a herbaria in the Central National Herbarium, so you know that we are having around 25 lakhs of specimens. Okay, and those 25 lakhs of specimens of different species or different taxa are identified by different expert or non-expert. So if you bring one plant and if you try to match with the other specimens, and if it is not the type, maybe the identification, whatever mentioned in the herbarium, is wrong, because we don't know who identified the plant and whether he was the expert of that particular group or not. But if you compare your plant with the type, it should be authentic, because the type specimens are the most authentic specimens attached with a name. This is a small example. So these specimens are present in different herbaria and identified as Gastrocilus intermedius. Okay, but when we consulted the type specimen of that Gastrocilus intermedius, we found that the identification is totally wrong.
though these are having very similar in morphology, but if you go to the floral characters, these particular species Gastrocilus intermediatus is totally different from this one. Okay, so what is this plant? Actually, these plants which are identified as Gastrocilus intermediatus in different herbaria in India are actually Gastrocilus linearifolius. You can see that both of the plants are looking very similar to each other, but they have very significant differences in their floral characters. So in India, actually, the true Gastrocilus intermedius is found only in the Meghalaya, which is evident from its type photograph that we provided in the last slide, collected from East Khasi Hill, Meghalaya. So all the other plants identified as Gastrocilus intermedius and different from the country like Arunachal Pradesh, Sikkim are actually not the Gastrocilus intermedius. It is a linearifolius. And how we can confirm? We can confirm with the verification of the type specimen, not with the other specimens which are deposited in our herbaria, because these other specimens may be wrongly identified. So you should know the name of the person. This is Dr. Sarat Misra. Why I am showing this picture? Actually, Misra sir was an engineer. So after retirement, he started working on taxonomy, mainly on orchids, and he's a renowned orchid expert of our country. Published a lot of paper and a lot of books on orchids. So this is a species which Mr. Sir described, Juxine Muni. Okay, and here you can see that he mentioned only one specimen as a type, and he mentioned it as holotype, and this specimen is deposited in our herbarium, that is the Cal herbarium. Okay, so while describing Juxine Muni, Mr. Sir cited a single specimen as the type or holotype. So this is the holotype of the Juxine Muni. Here you can see Ametostigma patakiana. When we describe this particular species, we mentioned two specimens as nomenclatural type of Ametostigma patakianum, of which one is the holotype and another is, I will tell what is that. This is the isotype, that is the duplicate of holotype. Okay, so what is a holotype? A holotype of a name of a species or infraspecific taxon is one specimen or illustration either indicated by the author as the nomenclatural type or used by the author when no type was indicated. Here you can see that both of the authors that Misra said indicated particular one specimen as nomenclatural type, so this is the holotype. Here also, when we describe Ametostigma patakiana, we mention that one specimen as a holotype and the other as isotype. So holo means actually one, single. So while describing a plant, if the author specify one particular plant, okay, based on that actually I gave more emphasis on that particular specimen while describing the name, and he mentioned this is a holotype, so this should be treated as holotype. And if there is any duplicate specimen, so that should be isotype. I will come what is the isotype. An isotype is any duplicate of the holotype, and it is always a specimen. Means, suppose, okay, acha. Here you can see in the definition of the holotype, I also mentioned that used by the author when no type was indicated. Okay, so this is a case study. When Tuckerman established this particular species, Ophiographa olochila, he referred to the single specimen from Sweden herbaria before me. Means when that author described the particular species, he did not mention any specimen as type. He only mentioned that this is a specimen is there, which I was examined, and it was the single specimen. So as he mentioned that it was the single specimen which I examined while describing specimen, a particular name, it is automatically treated as the holotype of the name. Okay. So this is the Satyrium nepalens that I gave you the earlier example, the Satyrium nepalens. If you see the protologue of the Satyrium nepalens, you can find
that Satyrium nepalens, the type of that particular name was collected by Nathaniel Wallis from Nepal. Okay. So, but Wallis did not mention which specimen is the holotype. If you find the type, you can locate several specimen of Wallis which is collected from the Nepal as Satyrium nepalens. But here you can see author of the Wallis did not mention which specimen actually the holotype. So, two or more specimens simultaneously designated in the protologue as a type of this particular name. So these are the actually same type. So what is the holotype? Holotype means if author particularly mention one particular single specimen as that this is the holotype, this is the holotype. In that case, it should be treated as holotype. Second condition, if author did not mention any specimen as type, but he cited that I saw one specimen and this is the specimen and it is the only specimen which I saw. So this should be treated as a holotype. Here author did not mention as holotype. Author only mentioned that one specimen I saw while describing. So it is automatically treated as the holotype. What is the isotype? Any duplicates of holotype. What means for duplicate? Suppose I collected 3 particular specimen from Sikkim on same date, same place, okay, and these 3 specimen are type of a particular name, and while describing the new species I mentioned the 3 specimen are type. Based on one specimen I prepared on illustration and I mentioned that this one specimen is the holotype, and these 2 specimen are actually its duplicates. Why duplicates? Because these 2 specimens are having the same field data as that of the holotype. Means those 2 specimens are also collected by me. The collector is the same from the same location, that is from the Sikkim on the same date. Okay, so if one specimen is a holotype, 2 other with the same field data should be treated as the isotype. Okay, what are the scene type? When author did not mention which is the holotype, altogether several specimens are indicated as types. Those are called as scene type. Scene means united. Okay, so unitedly these all specimen constitutes the type of that name, and these are called scene types. So a scene type is any specimen cited in the protologue when there is no holotype or any one or 2 or more specimens simultaneously designated in the protologue as the type. So before going further, I would like to tell you something about the protologue, because I am uttering protologue. So what is the protologue? Protologue is nothing. It is the actual original publication where the new species was the first published. So it may consist the description, the citation of the type, okay, and the illustration. So everything consisting in the publication which was published by any author is called as protologue for the name. Okay. Stigma Patakena same. Here you can see that I here isotype here, and apart from holotype and isotype, I cited some additional specimen in the protologue. So this is the protologue. I already told this name was first published in this journal, okay, in that particular page, and therein I cited holotype. I also cited isotype, and apart from holotype and isotype, I cited some additional specimen. So these additional specimens are the paratype. Okay, para means parallel. So parallel with that holo and iso which we cited. So this is the parallel specimen. So that's why it is termed as a paratype. So paratype is any specimen cited in the protologue that is neither holotype, because it is not the holotype, nor an isotype. This is not the isotype, nor the syntype, because syntype, in case of syntype, it should be cited by the author here as type. Okay. If in the protologue 2 or more type, so here you can see apart from the holotype and isotype and syntype, if some additional specimen are cited in the protologue, those are treated as the paratype. So again I'm coming to the story. You can remember, I think, that this friend, he collected from the plant from that Sikkim RG101, and he collected from the
particular plants from West Bengal, AS305. Now the madam, she described it as a new species, Satyrium majacans. Now RG101, it is the actually, sorry, it is the actually holotype, because this madam mentioned that I draw this illustration based on that, and that madam cited this R0101 as a holotype. So RG101, the another RG101 and the another RG101 are actually the isotype, and AS305 and AS005 are actually the paratype. Why paratype? Because apart from the holotype and isotype, other specimens are mentioned in the protolog which are not with the same field data. Why not same field data? Because this plant was collected by this person. So the collector is different. The location is different from Sikkim. And this plant was collected by this person. Collector is different. Location is different, and means that is the West Bengal. So apart from holotype and its duplicate isotype or syntype, if any other specimen are cited in the protolog as a nomenclatural type, so those should be treated as a paratype. So now this is the Amatostigma patacanum, and this name based on the three specimens. Okay, one is the holotype, the second one the duplicate of the holotype, that is isotype, and other one the paratype. Why it is paratype? Because it was collected from some other locations. So suppose this holotype was destroyed due to some reason. It was kept in the herbarium, but later it could not be found. So अभी देखो, ये मेन था holotype, ये तो हीरो था, अभी हीरो चला गया, इसके बाद कौन आएगा? किसी को तो हीरो बनने पड़ेगा ना, नहीं तो, या कैप्टन सोचो, एक कैप्टन था, किसी का रीजन में कैप्टन चला गया, अभी टीम को तो आगे बढ़ना है, तो फिर कोई दूसरा प्लेयर को कैप्टन बना जाएगा. Similarly, when holotype is lost or destroyed, the best representative from the other original material, that is from either from isotype or paratype, should be designated as nomenclatural type, and this kind of type is called as lectotype. Okay, so what is lectotype? Actually, lectus means collected, picked or selected. When the holotype is lost or destroyed, or holotype is absent, if someone designate the best suitable specimen as nomenclatural type from the remaining original material, that should be termed as lectotype. So what is a lectotype? A lectotype is one specimen or illustration designated from the original material as the nomenclatural type if the name was published without a holotype, or if the holotype is lost or destroyed, or if a type is found to belong to more than one taxon. So I'm coming to the other examples also. Here you can see the name Satyrium nepalens. It was published without a holotype. Why without a holotype? Because Wallich simultaneously cited several plants as a type. So holotype is not mentioned. Two or more specimens simultaneously designated in the protolog as nomenclatural. Suppose this is the best specimen, the best representative of this particular species, and it was designated as type, and this should be termed as the lectotype. In another example, you can see Novario and Rosua designated a seat in GDC herbarium of this name. But this preparation contained more than one gathering and heterogeneous mixture of more than one species. So here you can see the different barcodes are there. So it is not belonging to a particular single gathering. When you can find more than one barcode, it indicates that it is, or more than one label with locations, it means it is a heterogeneous mixture. It is a not single gathering. Okay, and not only a heterogeneous mixture, also a few plants are of different species. It is not particular this species. So this author Ferrer and Galeo suppressed the previous lectotype in choosing one of the particular specimen of the same preparation which correspond the most with the original diagnosis. Means this particular sheet, it is a mixture of heterogeneous elements. Means not only that particular specimens
samples of the particular species is there. Apart from this species, some other element also there. So it is a heterogeneous mixture. So to fix the identity, you have to select the appropriate one as a type, nomenclatural type, and that should be named as the lectotype. That should be known as a lectotype. So in lectotype designation, an isotype must be chosen if such exist. Means when you want, suppose three specimens are there, the holotype is lost, and you are selecting a lectotype. So how you will give the priority? So you should give the first priority to the isotype. Why? Because the isotype is a duplicate of the holotype. Okay, and if the isotype is not there, then you have to give priority to the syntype. And if isotypes, syntypes are not there, then you have to give the priority to the paratypes. If the paratype is also not there, then you can choose the nomenclatural type or the lectotype even from the uncited specimen and cited and uncited illustrations also, if it can be proved that uncited specimens were examined by the author before publication of the name. Now, this is another orchid species, Juxine agokuana. This particular species was described by the a great scientist called the Noriaki Fukuyama. Okay, based on a single collection. So only holotype was there. Okay, collected from Taiwan in August 1933. It has been generally believed that most of the Fukuyama's herbarium specimens, including the types, were lost amid the upheaval in the Japan following the close of the World War II. So all Fukuyama specimens were actually lost. Some remnant of the Fukuyama specimens are kept at KPM and Tai. Juxine agokuana could not be traced either in KPM or Tai or in any other herbarium. So the original material based on which the author described the name was lost. So there was no original material. In that case, you have to select a new element, new specimen as a nomenclatural type, and that should be termed as neotype. Neo means new. So when all the original specimens are lost and you are designating a nomenclatural type from a newly collected specimens or any specimen which is not original material, that should be termed as neotype. So a neotype is a specimen or illustration selected to serve as a nomenclatural type if no original material exists or as long it is missing. Now, sometimes in the holotype, lectotype, or neotype, the morphological characters are ambiguous and cannot be used to delimit a taxon satisfactorily. Thus, it cannot be used to fix the precise application of the name. Suppose this is a name Scleria terrestris and it belongs to the family Cyperaceae. So you know in Cyperaceae the stem is triangular. Okay, and in Poaceae the stem is round. These are the basic some differential character between the Cyperaceae and Poaceae. Majumdar and Bakshi 1979 designated this illustration. Actually, it was published in the Hortus Malabaricus. So this illustration as the nomenclatural type of Scleria terrestris, and it was the lectotype. Because there was no original material of that name, so means no specimens of the name, no types, which I told you that in protolog whatever are there, that are the original material. Maybe it is a cited specimen, maybe it is illustration, so those all consist the original material of a name. So Majumdar and Bakshi cited this particular illustration which is provided by the Reed in his book as a nomenclatural type, that is the lectotype of this name. But here you can see that there are certain characters which match with Scleria terrestris, while some other character do not match with Scleria terrestris. This is the round stem. So the Scleria is the Cyperaceae, but it is having round stem, so it is ambiguous. So an epitype NCNR 64475 was designated, which will precisely interpret the application of the name Gigenius terrestris or the Scleria terrestris. So AP means on or above upon a type.
Means this is a original material and this was the lectotype. As I told, the Majumdar and Bakshi already designated this illustration as lectotype, but the illustration failed to fix the identity of this species. Why? Because the stem is round, which is not character of the Cyperaceae. So another specimen, which is not original material, this is collected by some other person, N.C. Nair, which is deposited in MH, that Madras Herbarium. This particular specimen defines all the character of the species, and this particular specimen was designated as epitype of that name, that's the Scleria striaceae. So AP means above. One type is there, above that another type we are giving to interpret, because this is not appropriate to designate as a type. Another example, Podlek, you can see that designated that this particular specimen, linear herbarium specimen, as a lectotype of Astragalus timeris. He simultaneously designated an epitype, this particular specimen, because the lectotype lacks fruits with so important diagnostic feature for the species. Means Astragalus timeris is different from its related species based on its fruits character. But the author cited this specimen as nomenclatural type. Author means Linnaeus. Linnaeus cited this particular specimen as nomenclatural type. So you have to accept it as nomenclatural type. And it was designated as lectotype by this person because Linnaeus did not mention any particular specimen as holotype. So he just mentioned some specimen as nomenclatural type, and Podlek designate this particular specimen as lectotype. Unfortunately, this specimen does not have any fruit character, any fruits. So another specimens that person designate as epitype on that specimens for this name Astragalus timeris. So what is the definition of epitype? It is a very critical definition. An epitype is a specimen or illustration selected to serve as an interpretative type when the holotype, lectotype or previously designated neotype or all original material associated with a validly published name is demonstrably ambiguous and cannot be critically identified for purpose of the precise application of the name to a taxon. Now এখন যদি তোমাদের স্যাররা এপিটাইপের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে, এই ডেফিনেশন যদি তোমরা বলতে চাও বলতে পারবে না, এত ক্রিটিক্যাল, এত বড়। কিন্তু আমি একটা ট্রিক দিই যে 2-3টে ওয়ার্ড ইউ শুড রিমেম্বার। এপিটাইপ ইজ ইন্টারপ্রেটেটিভ টাইপ। এই ইন্টারপ্রেটেটিভ টাইপ কথাটা মনে রাখবে। হোয়াট ইজ ইন্টারপ্রিটেটর? ইন্টারপ্রিটার কাকে বলে? ধরো একজন জার্মানি থেকে একজন এসছে, সে আমার সাথে কথা বলছে, এবার আমি তার কথা বুঝতে পারছি না। একজন ইন্টারপ্রিটার আছে যে জার্মানিও জানে, বাংলাও জানে, সে আমার জার্মানি লোকটার কাছ থেকে কথা শুনে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। তো ইন্টারপ্রিটেটিভ টাইপ। কেন ইন্টারপ্রিটেটিভ টাইপ? কারণ অলরেডি একটা টাইপ আছে, সেই টাইপটা সে নিজের বক্তব্য রাখতে পারছে না, তার জন্য আরেকটা স্পেসিমেন সে ইন্টারপ্রিটেটরের কাজ করছে। হ্যাঁ, তাই জন্য এপিটাইপকে বলা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেটিভ টাইপ। ওকে। আর একটা কি পয়েন্ট, ডেমনস্ট্রেবলি অ্যাম্বিগুয়াস। কখন এপিটাইপটা ইউজ করা হয়? যখন যে অরিজিনাল স্পেসিমেনটা আছে সেটা অ্যাম্বিগুয়াস, তার মধ্যে অ্যাম্বিগুইটি আছে। ওই যে যেমন বললাম স্ক্লেরিয়াতে তোমার ট্রায়াঙ্গুলার স্টেম থাকার কথা, কিন্তু ওখানে আঁকা আছে তোমার রাউন্ড স্টেম, সেই জন্য ওটা অ্যাম্বিগুইটি ক্রিয়েট করছে। অ্যান্ড ক্রিটিক্যালি আইডেন্টিফাইড ফর, ক্যান নট ক্রিটিক্যালি আইডেন্টিফাইড ফর পারপাস অফ দ্য প্রিসাইজ অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য নেম। কেন? তার মানে যে যেই স্পেসিমেনটা অ্যাজ এ টাইপ বলা আছে সে তার কাজটা ঠিক মতো করতে পারছে না। টাইপের কাজ কি? একটা স্পেসিসের আইডেন্টিটিকে ফিক্স করা, একটা নেমের আইডেন্টিফিকেশনকে ফিক্স করা। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো ফল্ট থাকে, ধরো সেই টাইপ স্পেসিফিক যেই পার্টিকুলার স্পেসিস তার মেন আইডেন্টিফিকেশনটা আছে ফ্রুটে, অথচ ওই শীটটার মধ্যে ফ্রুটই নেই, তাহলে তার কাজ করতে পারছে না। তখন আমাকে আরেকটা স্পেসিমেনকে এপি টাইপ করতে হবে, এই টাইপটার উপরে চাপাতে হবে যার মধ্যে ফ্রুট আছে। তাই এই পয়েন্টগুলো মনে রাখবে, ইন্টারপ্রেটেটিভ টাইপ, ডেমনস্ট্রেবলি অ্যাম্বিগুয়াস, অ্যান্ড তার কাজটা সে করতে পারছে না, তাহলেই এপি টাইপের মানে ডেফিনেশনটা তোমার মনে থাকবে। If we designate a lectotype, epitype or neotype, we must write designated here or an equivalent on or after 1st January 2001. ওকে, যখন তুমি লেক্টোটাইপ, এপিটাইপ বা নিওটাইপ ডেজিগনেট করবে, তোমাকে কিন্তু এই টার্মটা ইউজ করতে হবে, ডেজিগনেটেড হেয়ার। মানে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি ওটা ইন্টেনশনালি করছো। তুমি যদি না লেখো তাহলে কিন্তু তোমার এটা
ভ্যালিডলি পাবলিকেশন হবে না। আর দ্য অ্যাক্রোনিম অফ দ্য হারবেনিয়াম where the type has been deposited should be mentioned. 1 জানুয়ারি 1990 সালের পর থেকে আমি যখন এপিটাইপ, নিওটাইপ বা লেটোটাইপ করব, যেই স্পেসিমেনটাকে আমি এপিটাইপ, নিওটাইপ বা লেটোটাইপ করছি সেই হারবেনিয়ামটা কোথায় জমা আছে সেটা আমাকে মেনশন করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু সেটা ভ্যালিডলি পাবলিশড হবে না। সো দিজ আর দ্য নোমেনক্লেচারাল টাইপ: হলোটাইপ, আইসোটাইপ, প্যারাটাইপ, সিনটাইপ, লেটোটাইপ, নিওটাইপ, এপিটাইপ। থ্যাংক ইউ। এবার যদি তোমাদের কারোর কোনো ডাউট থাকে, আমি জানি ডাউট থাকবে কারণ এটা একটু ক্রিটিক্যাল ব্যাপার, হ্যাঁ, তা এবার যদি কোনো কারোদের তোমাদের ডাউট থাকে তোমরা আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারো, আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। If anyone have any doubt, please ask our previous speaker. You can ask freely. Do anyone have any doubts, please? Sir, is Yes, please. basionym, uh, sir, is basionym one kind of synonym? মানে আমরা কি basionym-কেও হ্যাঁ দীপায়ন, তুমি একদম ঠিক synonym বলছো। বলতে পারি? বেসিওনিম হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ সিনোনিম, আর বেসিওনিমকে বলা হয় নেম ব্রিঙ্গিং সিনোনিম, কেননা বেসিওনিমের এপিথেটটাই কারেক্ট নেমে আসে। ঠিক আচ্ছা, আছে, যেমন ধরো স্ক্লেরিয়া টেরেস্ট্রিস, এটা এখন কারেক্ট নেম, এর বেসিওনিম হচ্ছে জিজানিয়াস টেরেস্ট্রিস। এই যে টেরেস্ট্রিস ওয়ার্ডটা জিজানিয়াস টেরেস্ট্রিস থেকে এসছে। সো জিজানিয়াস টেরেস্ট্রিস ইজ দ্য বেসিওনিম অফ দ্য স্ক্লেরিয়াস টেরেস্ট্রিস। তো যেহেতু প্রায়োরিটিটা, যেহেতু কারেক্ট নেম যেটা সেটা হচ্ছে স্ক্লেরিয়াস টেরেস্ট্রিস, আর জিজানিয়াস টেরেস্ট্রিস যেটা সেটা হয়ে গেল তার সিনোনিম, কিন্তু এটা নেম ব্রিঙ্গিং সিনোনিম, কারণ এপিথেটটা স্ক্লেরিয়াস টেরেস্ট্রিসের এপিথেট টেরেস্ট্রিসটা জিজানিয়া টেরেস্ট্রিস থেকে এসছে। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। Anyone? আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসা করে নাও। আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, আমি জানি এটা একটু কমপ্লিকেটেড, এই জন্যই অনলাইনে এগুলো খুব অসুবিধে বোঝানো। এটা যদি কাছাকাছি হতো তাহলে খুব ইজি হতো। আমি তার একটা এক্সাম্পল দিই। ধরো এই দুটো গাছ, মানে এই দুটো স্পেসিমেন, ঠিক আছে, এই দুটো স্পেসিমেন আমি কালেক্ট করলাম সিকিম থেকে, আর এইটা আমি কালেক্ট করলাম দার্জিলিং থেকে। এখানে স্টাডি করে আসার পর দেখলাম এরা আইডেন্টিফিকেশন সেম, সব একই গাছ, স্পেসিসটা এক, এবং আমি একটা নিউ স্পেসিস করলাম, তার একটা নাম দিলাম, সাপোজ ধরো ওই স্যাটারিয়াম মাজাকেন্স ধরো নাম দিলাম। এবার এই পার্টিকুলার স্পেসিমেনটার উপর বেস করে আমি ছবি টবি আঁকলাম, ড্রয়িং করলাম, ডেসক্রিপশন করলাম এবং বলে দিলাম এটা হচ্ছে হলো টাইপ, সিঙ্গেল, হলো মিন সিঙ্গেল, এই পার্টিকুলার একটা স্পেসিমেনকে আমি হাইলাইট করলাম, তাহলে এটা হয়ে গেল হলো টাইপ। তাহলে এই যে আরেকটা স্পেসিমেন যেটা একই জায়গা থেকে তোলা, একই জায়গা থেকে কালেকশন করা, সেম ডেটে, এইটা হয়ে গেল ডুপ্লিকেট অফ হলোটাইপ, দ্যাট ইজ দ্য আইসোটাইপ। ওকে, আর এইটা যেটা আরেকটা আমি আলাদা জায়গা থেকে কালেকশন করেছিলাম সিকিম থেকে, সেইটা হয়ে গেল প্যারাটাইপ। হলোটাইপ আইসোটাইপ ছাড়া আদার স্পেসিমেন যেটা প্রোটোলগে মেনশন আছে সেটা হয়ে গেল প্যারাটাইপ। হলো, এটা কেস নাম্বার 1 হলো। এবার কেস নাম্বার 2 আরেকটা আসি। ধরো এটা আগেকার দিনে হতো, এখন তোমাকে কোনো নতুন স্পেসিস ডেসক্রাইব করতে গেলে অবশ্যই হলোটাইপ আইসোটাইপ বলে দিতে হবে। আগেকার দিনে তো হলোটাইপ আইসোটাইপ ইত্যাদির কনসেপ্ট ছিল না, তখন অথাররা কি করতো, কিছু স্পেসিমেন সাইড করে দিত প্রোটোলগে। সাপোজ সেরকমই ধরো আমি এই তিনটে স্পেসিমেন, এটা দার্জিলিং থেকে করা, এটা সিকিম থেকে করা, তিনটে স্পেসিমেন আমি প্রোটোলগে সাইড করে দিলাম এবং আমি বললাম না কোনটা হলোটাইপ আর কোনটা আইসোটাইপ, তাহলে এরা কি হয়ে গেল, তিনটে সিন টাইপ। এবার ধরো এটা আমি হলোটাইপ বলেছিলাম, কোনো কারণে এই হলোটাইপ স্পেসিমেনটা নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে বেঁচে রইল এই দুই, একটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট অফ দ্য হলোটাইপ যে একই জায়গা থেকে কালেক্ট করা, এটা হয়ে গেল আইসোটাইপ, আর এটা হয়ে গেল প্যারাটাইপ। এবার এই আইসোটাইপ স্পেসিমেনটাকে আমি বললাম হলোটাইপ তো নেই, তাহলে এইটা হয়ে গেল এবার নোমেনক্লেচারাল টাইপ, এটা তাহলে কি হবে, এইটা হয়ে যাবে তোমার লেক্টোটাইপ। বোঝা গেল? এবার ধরো আমি এই তিনটে কালেকশন করেছিলাম, তিনটের মধ্যে একটাও রইলো না, সব নষ্ট হয়ে গেল কোনো কারণে। একটা ধরো বোম পড়লো কোনো হারবেরিয়াম, এমনি হয়েছিল বার্লিন হারবেরিয়ামে বোম পড়ে সব স্পেসিমেন নষ্ট হয়ে গেছিল।
সব স্পেসিমেনগুলো নষ্ট হয়ে গেল। এবার আমার ওই নামটা রয়ে গেল, গাছটা রয়ে গেল, কিন্তু তার তো কোনো টাইপ নেই। এবার আমাকে একই আইডেন্টিটির, আমি ধরো এক্সপার্ট ওই পার্টিকুলার গ্রুপের, একই আইডেন্টিটির আমি স্পেসিমেন কালেক্ট করে বললাম না এইটা আমি কালেক্ট করলাম, এইটা এবার হচ্ছে একটা নতুন টাইপ, তাহলে এটা হয়ে গেল নিও টাইপ। যখন অল অরিজিনাল ম্যাটেরিয়াল ডেস্ট্রয় মানে নেই, ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে, আমি একটা নতুন এলিমেন্টকে নিয়ে এনে নোমেনক্লেচারাল টাইপ ডেসক্রাইব করলাম, সো দিস ইজ দ্য নিও টাইপ, হয়ে গেল। এবার ধরো আমি যে এলিমেন্টটাকে অলরেডি হলো টাইপ বলে দিয়েছিলাম সেটা আছে, হলো টাইপটা আছে, কিন্তু এর মধ্যে ফ্রুটটা নেই। আর এই ফ্রুটটাই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, যেটা এই স্পেসিসকে আরেকটা স্পেসিস থেকে আলাদা করে। তখন আমি একটা ফ্রুটওয়ালা স্পেসিমেন, একই স্পেসিসের ফ্রুটওয়ালা স্পেসিমেনকে এর ওপর দিলাম, এটা আছে এর ওপরে দিলাম এপি, তার মানে এটা হয়ে গেল এপি টাইপ। মানে এ ইন্টারপ্রিট করতে পারছিল না ক্যারেক্টারটা, এ অ্যাম্বিগুইটি ছিল এর মধ্যে, আমি আরেকটা স্পেসিমেনকে যার মধ্যে পুরো ক্যারেক্টার আছে এর ওপরে দিলাম, তাহলে সেটা হয়ে গেল এপি টাইপ। এই হলো হলো টাইপ, আইসো টাইপ, সিন টাইপ, প্যারা টাইপ, নিও টাইপ, এপি টাইপ। বোঝা গেল? আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এটা একটা ভীষণ, এই টাইপিফিকেশনটা আমাদেরও পড়াতে মানে আমরা নিজেরাও মাঝে মাঝে খুব অ্যাম্বিগুইটি ফেস করি আর কি। সেই জন্য এত মানে নাইসলি এলিউসিডেটেড হলো ব্যাপারটা আমাদের সামনেও, আমরা খুব খুব মানে ভীষণভাবে এনরিচড হলাম। অভিষেক দা, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ, মানে মোটামুটি ইন টোটালি দেখতে গেলে আমরা দেখলাম যে টাইপিফিকেশনটা মরফোলজির উপরে বেসড অন, সোল মরফোলজির উপরে। ইয়েস। তো এখন তো ট্যাক্সোনমির মানে অ্যাপ্লাইড ট্যাক্সোনমি বা মলিকিউলার দিকগুলো অনেক বেশি আসছে। তো ধরো একটা গাছকে আমরা হলোটাইপ হিসেবে ডেজিগনেট করলাম, এরপরে যদি তার মলিকিউলার ফাইলোজেনি করে কোনো রকম কন্ট্রাডিকশনস পাওয়া যায়, তখন কি সেটা টাইপিফিকেশনকে কোনোভাবে এফেক্ট করে? না, একেবারেই নয়। টাইপিফিকেশন আমি আবার বলি, তুমি যখন একটা গাছের নতুন নাম দিলে, আগে নামটা ছিল না, এক্সিস্ট করতো না, তুমি ফার্স্ট টাইম তাকে আইডেন্টিফাই করলে, একটা নতুন নাম দিলে, এবং শুধু মরফোলজি না, তুমি এটাকে মলিকুলার দিয়েও করতে পারো। এখন আমরা ধরো যেভাবে আমরা এখন মলিকুলারও আমরা বেশ এগিয়েছি, ইনফ্যাক্ট আমাদের ল্যাবে এখন মলিকুলারের কাজ হচ্ছে, আমরা যখন এখন নিউ স্পেসিস ডেসক্রাইব করছি, যেমন একটা এক্সাম্পল অ্যাঞ্জিওস্পার্মের চেয়ে ফানজাইয়ে খুব কমন এখন, তুমি যদি ফানজাইয়ের কোনো নতুন স্পেসিস ডেসক্রাইব করতে যাও, তোমাকে অবশ্যই তার মলিকুলার করতে হবে। তাহলে এই পার্টিকুলার স্পেসিসটা কিন্তু মরফোলজি অ্যান্ড মলিকুলার তার উপর বেস করে দাঁড়িয়ে। এনিওয়ে, যেটা যদি মরফোলজিও হয় মলিকুলারও হয়, তুমি যখন একটা নেম ডেসক্রাইব করবে, একটা নতুন স্পেসিস ডেসক্রাইব করবে, তার তুমি একটা নাম দিচ্ছ, এবং সেই নামের এগেনস্টে তুমি ভাউচার স্পেসিমেন দিচ্ছ, যেটা হচ্ছে তার টাইপ। এবার পরবর্তীকালে ধরো মরফোলজি তোমার মলিকুলার স্টাডি করে দেখা গেল যে তুমি যেই গাছটাকে ধরো একটা জেনাস নাম দিয়েছিলে বা স্পেসিস নাম দিয়েছিলে, সেটা এখন সেই জেনাস বা স্পেসিসে নেই, সেটা অন্য জায়গায় চলে গেল, তাহলে কিন্তু এই টাইপটা তার চেঞ্জ হবে না, ওই নামটার টাইপটা তাই থাকবে। যেমন আবার আমি বলি, ওই যেমন দীপায়নের এক্সাম্পলটা, স্ক্লেরিয়া স্টেরেস্টিস আর জিজানিয়া স্টেরিস্টিস। জিজানিয়া স্টেরিস্টিস কি, জিজানিয়াও কিন্তু একটা জেনাস। তো যখন লিনিয়াস গাছটাকে ডেসক্রাইব করেছিল, সে তাকে জিজেনিয়া জেনাসের মধ্যে রেখেছিল, জিজিনিয়া স্টেরিস্টিস বলে, তার টাইপ ছিল, সেই টাইপটা জিজানিয়া স্টেরিস্টিসের টাইপ। পরবর্তীকালে জিজানিয়া স্টেরিস্টিস, যেটা জিজানিয়া জেনাসটা চলে গেল স্ক্লেরিয়ার মধ্যে, তাহলে তাকে স্ক্লেরিয়ার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো এবং নাম হয়ে গেল স্ক্লেরিয়া স্টেরিস্টিস। ঠিক আছে? এই যে জিজানিয়া স্টেরিস্টিস হয়ে গেল, তখন স্ক্লেরিয়া স্টেরিস্টিসের বেসিওনিম। এই ক্ষেত্রে দুটো টাইপই কিন্তু সেম, কেন দুটো হচ্ছে হোমোটাইপিক, মানে এর টাইপ যা এর টাইপ তাই। সুতরাং টাইপের কিন্তু জিজানিয়া স্টেরিস্টিসের টাইপ কোনোদিন চেঞ্জ হবে না, ওটা সারা জীবনের জন্য ফিক্সড। এবার ধরো পরবর্তীকালে দেখা গেল যে এটা কোনো মিস আইডেন্টিফিকেশন হয়েছিল এবং সেটা আরো অন্য কোনো জায়গায় চলে গেল, তা সত্ত্বেও কিন্তু এই নামটা জিজানিয়া স্টেরিস্টিসের টাইপ সে বরাবর থাকবে, সে চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা, if anyone has any other questions, please proceed. স্যার বলছি স্যার, হলোটাইপ যখন কোনো কেউ মানে স্পেসিফাই করবে, তখন স্যার একটা টাইমে করবে, তাহলে স্যার আমরা আইদার ফ্রুটিং ক্যারেক্টার পাবো, না হলে স্যার ফ্লাওয়ারিং ক্যারেক্টার পাবো।
তাহলে স্যার কোনটাকে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্স দেবো? গুড। ধরো তুমি একটা জায়গায় গেলে, সেখানে তুমি একটা ফ্লাওয়ারিংও পেয়েছো, একটা ফ্রুটিংও পেয়েছো, একটাই গাছ আছে, একই সাথে তুমি সেই পার্টিকুলার গাছটা থেকে একটা ফ্লাওয়ারিং টুইগ নিলে, একটা ফ্রুটিং টুইগ নিলে। এবার অ্যাজ পার সাজেশন তুমি ফ্লাওয়ারিং যে টুইগটাকে সেটাকে হলোটাইপ করো, কারণ ফ্লাওয়ারের মধ্যে মেন ক্যারেক্টার থাকে, ঠিক আছে? আবার কিছু কিছু, মানে এটা আমি জেনারেল বললাম, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে ধরো ওই পার্টিকুলার তোমার প্ল্যান্টটা ফ্রুট ক্যারেক্টারের উপর ডিপেন্ড করছে, তখন তুমি ফ্রুট ক্যারেক্টারটাকেও হলো টাইপ নিতে পারো, স্পেসিমেন করতে পারো, ঠিক আছে? আর তুমি যেটাকে হলো টাইপ করবে, ধরো একটা হলো টাইপ করলে আরেকটা যেটা তার ডুপ্লিকেট থাকবে সেটা হয়ে গেল আইসোটাইপ। আচ্ছা এটা তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে তুমি যেই গাছটা পার্টিকুলার স্পেসিসটা কালেক্ট করছো তার কোন ক্যারেক্টারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা জেনারেলি ফ্লাওয়ারিংটাকে প্রেফারেন্স দিই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও হয় যে ফ্রুট ক্যারেক্টারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট থাকে, তখন তুমি ফ্রুটটাকেও প্রেফারেন্স দিতে পারো। আর স্যার বলছি স্যার, মানে অনেক গাছ আছে ধরুন যখন ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে সেই টাইমটা সব টুইকেই ফ্লাওয়ারিং হলো, আবার ফ্রুটিংটা হয়তো তারপরে হলো, যখন আমরা ফ্রুটিং স্টেজটা পাচ্ছি তখন হয়তো কোনো ফ্লাওয়ারই পাচ্ছি না। ভেরি গুড কোশ্চেন। তাহলে ধরো আজকে হচ্ছে মে মাস, তুমি এই মাসে ফ্রুটিং ফ্লাওয়ার পেলে, হলো, তুমি কালেক্ট করলে টুইগটা। জুন মাসে তুমি তার ফ্রুট পেলে, ফ্রুটটাও কালেক্ট করলে। এবার তোমার মনে হলো যে ফ্লাওয়ারিং ক্যারেক্টারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, তুমি ফ্লাওয়ারিং ক্যারেক্টারটা টুইগটাকে তুমি হলো টাইপ করলে। এক মাস পর তুমি কালেক্ট করেছো আরেকটা যেটার মধ্যে ফ্রুট আছে, সেটাকে কি করবে বলো? প্যারাটাইপ। গুড, ভেরি গুড অ্যান্সার, প্যারাটাইপ। কারণ টাইমটা আলাদা, সময়টা আলাদা হয়ে গেল, তুমি একসাথে কালেক্ট করোনি হলো টাইপের সাথে, তাই জন্য এটা আইসোটাইপ হবে না, প্যারাটাইপ হবে, কারণ তুমি এটা আলাদা টাইমে কালেক্ট করেছো। বোঝা গেল কেন প্যারাটাইপ ইউজ করা হয়? এই জন্য ইউজ করা হয়। ভেরি গুড কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Anyone else? আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আস্ক। অভিষেক, আমি তোমার কাছে একটা অন্য প্রশ্ন করছি। হ্যাঁ পার্থ। হ্যাঁ, বলছি যে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে এই যে ইউজি লেভেলের স্টুডেন্টদের যেতে গেলে কি করে হবে, কি নিয়ম কানুন গুলো যদি একটু বলো। আচ্ছা, ইউজি লেভেলের স্টুডেন্ট আমাদের হারবেরিয়াম, অ্যাকচুয়ালি এখানের হারবেরিয়াম অ্যাক্সেস করা ভীষণ ইজি, মানে বিএসআই এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা, আমি গর্ব করে বলতে পারি, বেস্ট হারবেরিয়াম যেটা অ্যাক্সেস করা খুব ইজি। তার কি প্রসেস? প্রথম কথা হচ্ছে সমস্ত ইনফরমেশন আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে bsi.gov.in। এবার আদারওয়াইজ আপনারা কলেজ থেকে, সে আপনাদের কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হতে পারে, প্রিন্সিপাল হতে পারে, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, আমরা সবাইকেই মানে চান্স দিই, এমন নয় যে পার্টিকুলার একজনকেই করতে হবে। ওনাকে একটা মেল করতে হবে, সেটা হচ্ছে calherbarium@yahoo.co.in এ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, calherbarium@yahoo.co.in এ, এবং এইখানে মেল করে বলতে হবে যে আমাদের কলেজ থেকে এতজন আসছে হারবেরিয়াম ভিজিট করতে, আপনারা অ্যালাউ করুন। হয়ে গেল। এবার ওই মেলটা আমরা পেয়ে যাব, এবং মেলটা পাওয়ার পর এখানে আবার একটা দুরকম সিস্টেম আছে, আমি কনফিউশন করে দিই। অনেক সময় সব মেলের অ্যান্সার দেওয়া হয়, অনেক সময় সব মেলের অ্যান্সার দেওয়া হয় না, কারণ অনেক সময় কি হয়, প্রচুর কলেজের এরকম আসে, বা যে অ্যালোটেড থাকে তার পক্ষে সবসময় অ্যান্সার দেওয়া পসিবল হয় না। কিন্তু আমরা কখন অ্যান্সার দিই? যদি আমরা দেখি যে যেই ডেটটা আপনারা প্রপোজ করছেন সেই ডেটে কোনো অসুবিধে আছে। আদারওয়াইজ আপনারা মেলটা পাঠিয়েও, আমাদের কাছে যদি মেলটা এসে যায় আমরা কিন্তু আপনাদের জন্য অ্যালট করে রেখে দিই লোক, ঠিক আছে? তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবার অনেকে ভাবে যে মা রিপ্লাই করছে না কেন। হ্যাঁ, এটা গার্ডেনের ক্ষেত্রে আলাদা, গার্ডেনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু আলাদা, আমাদের হারবেরিয়ামের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আলাদা। এবার গার্ডেনের ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার, গার্ডেনের ব্যাপারটা আপনাকে গার্ডেন ইনচার্জকে মেল করতে হয়। সিএনএইচ এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম, সায়েন্টিস্ট ই অ্যান্ড হেড, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, বিএসআই, এই অ্যাড্রেস করে আপনি মেল করবেন এবং বলবেন আমাদের স্টুডেন্টরা আসছে, এতজন স্টুডেন্ট আসবে, অত তারিখে আসবে। এবার যদি আমাদের তরফ থেকে কোনো রিপ্লাই ব্যাক না আসে তাহলে আপনি বুঝবেন কোনো অসুবিধা নেই। অনেক সময় রিপ্লাই করে যে হ্যাঁ আপনি আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, যদি কোনো রিপ্লাই ব্যাক না আসে তাহলে ভাববেন সব ঠিক আছে। আর যদি রিপ্লাই ব্যাক, ধরুন কোনো একটা আমাদের ইভেন্ট রইলো সেই দিন, তখন আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হলো না আপনি এই সময়টা এলেন না, আমাদের সেদিন ইভেন্ট আছে বা কিছু একটা আছে, এইভাবে জানিয়ে দেওয়া। আচ্ছা, এটা মোটামুটি কোন সময়টা ভালো হয় তোমার মতামতে?
বেস্ট সময় হচ্ছে শীতকাল। একেবারেই আমি বলি গরমকালে আসবেন না, অনেকে গরমকালে আসে এবং তারা অনেক সময় বলে বাধ্য হয়ে আসে, কারণ ওই সেমিস্টারের একটা ব্যাপার পড়ে যায়, মানে যেই সেমিস্টারে ট্যাক্সোনমির ব্যাপারটা থাকে সেটা নাকি গরমকাল বা ওই টাইমে হয়। কিন্তু আমি বলি যে সেমিস্টার থাক বা নাই থাক, আপনারা যদি স্টুডেন্টদের সেমিস্টারের ওই সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগেও আনেন তাতে তো কোনো প্রবলেম নেই, তারা তো জিনিসটা শিখবেই। তো বেস্ট টাইম হচ্ছে আমি বলি শীতকাল, এবং শীতকাল মানে আপনারা ইনফ্যাক্ট পুরোপুরি শীত না হয়েও মোটামুটি সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে স্টার্ট করতে পারেন। সে সময় এলে এখন যেমন আমাদের ভিক্টোরিয়াটা লাগানো হচ্ছে, আমাজনিকা গার্ডেনেও আপনারা বেশ কিছু জিনিস দেখতে পাবেন। হার্বেরিয়ামে তো সব সময় এক, হার্বেরিয়ামে তো কোনো প্রবলেম নেই, ওটা তো সেন্ট্রাল। কিন্তু গার্ডেনেও ক্ষেত্রে আপনারা সেই সময়টা ভালোভাবে ঘুরতে পারবেন এবং অনেক কিছু ফুল টুল দেখতে পারবেন। তো মোটামুটি সেপ্টেম্বর থেকে ম্যাক্সিমাম ফেব্রুয়ারি এন্ড অব্দি বা মার্চ ফার্স্ট অব্দি আমি বলি আসতে, এটা বেস্ট টাইম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা জিনিস, আমাদের এখানে কিছু পিজি স্টুডেন্ট এবং কিছু রিসার্চ স্কলার আছে, তুমি যদি একটু গাইড করো যে বিএসআই তে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তাদের রিসার্চ বা চাকরির ক্ষেত্রে। বিভিন্ন জায়গায় অল ইন্ডিয়া একটা তোমাদের তো ইয়ে আছে, নেটওয়ার্ক আছে, একটু যদি বলো, খুব সামান্য, খুব বেশি কিছু। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার বলি, যারা বিএসআই এর ক্ষেত্রে দু রকম বা তিন রকম জব হতে পারে। একটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক কাজ, যেটাকে বলে সায়েন্টিফিক জব, তারও আবার অনেক ক্যাটাগরি আছে। একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা মিনিস্ট্রিয়াল পোস্ট। তো মিনিস্ট্রিয়াল পোস্টের যেমন ধরুন বিভিন্ন ক্লারিক্যাল পোস্ট বা ইত্যাদির জন্য পিএসসি থ্রুতে ওদের হয়, রিক্রুটমেন্ট হয়। আচ্ছা আর এবার আমি সায়েন্টিফিক পোস্টে যদি আসি, সায়েন্টিফিক পোস্ট আমাদের তিন রকমের হয় জেনারেলি। একটা হচ্ছে গ্রুপ সি পোস্ট, যেটা হচ্ছে বটানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা প্রিজার্ভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি। সেকেন্ড হচ্ছে গ্রুপ বি পোস্ট, যেমন বটানিস্ট। গ্রুপ বি হচ্ছে মানে গেজেটেড অফিসার, গ্রুপ বি। আর একটা হচ্ছে গ্রুপ এ, মানে সায়েন্টিস্ট বি থেকে শুরু হয়, সেটা হচ্ছে গেজেটেড অফিসার গ্রুপ এ পোস্ট। তো এবার ওই বটানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা প্রিজার্ভেশন অ্যাসিস্ট্যান্টের যদি আপনার পরীক্ষাগুলো কোয়ালিফাই করতে হয়, এগুলো আপনার ওই ইয়ে থেকে আসে, আপনার এসএসসি থেকে, স্টাফ সিলেকশন কমিশন থেকে। এবং তার জন্য আপনার বটানি থাকতে হয় জেনারেলি, এবং সেক্ষেত্রে স্পেশাল পেপারের কোনো ব্যাপার নেই, আপনার যে যা খুশি স্পেশাল পেপার থাকলেই হবে। হ্যাঁ, এবার চলে আসি বটানিস্টের যে পোস্টটা। বটানিস্টটা হচ্ছে ইউপিএসসি থেকে ইন্টারভিউ হয়, ওটা পোস্ট বেরোয় ইউপিএসসি থেকে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোয়, ওইটাতে আপনি যারা স্টুডেন্ট তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে বটানিস্টের পোস্টের জন্য যাদের জেনারেল ক্যাটাগরি, তাদের মেনলি যদি পিএইচডি থাকে তারা বেশি একটু অ্যাডভান্টেজ পাবে। অ্যাকচুয়ালি তার ডিজায়ারেবল ক্যারেক্টার মানে ক্রাইটেরিয়া কিন্তু পিএইচডি নয়, সেটা হচ্ছে এমএসসি। কিন্তু এত লোকে অ্যাপ্লাই করে এবং জেনারেলি কম্পিটিশনটা যদি খুব বেশি থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে পিএইচডি না থাকলে কল পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আর যাদের কোনো রিজার্ভেশনস আছে তারা উইদাউট পিএইচডি ছাড়াও কল পেয়ে যায়, এটা মোটামুটি দেখা গেছে। এটা হচ্ছে বটানিস্ট পোস্টের ক্ষেত্রে। এবার আপনি যদি গ্রুপ এ পোস্টে আসেন, যেটা সায়েন্টিস্ট বি থেকে শুরু হয়, সায়েন্টিস্ট বি পোস্টটা হচ্ছে ইউপিএসসি থেকে রিক্রুটমেন্ট হয়। এই ক্ষেত্রেও আমি আরেকবার বলি, এই ক্ষেত্রে পিএইচডি ছাড়া জেনারেলদের চান্স পাওয়া খুব মুশকিল, মানে কলই পাবেন না। আর এখন এত কম্পিটিশন হয়ে গেছে যে পিএইচডির পরেও রিসার্চ পাবলিকেশনস, পেপার, এইগুলো একটু দরকার হয়, তা নাহলে কিন্তু কল পাওয়া যায় না। এত লোক, হাজার হাজার লোক অ্যাপ্লাই করে, আপনি ছাড়বেন কি করে? এটা কি এজ ক্রাইটেরিয়া থাকে? হ্যাঁ, এজ ক্রাইটেরিয়া আছে। সায়েন্টিস্ট বি এর যে এজ, সেটা হচ্ছে 35 বছর, 35 ইয়ার্স। হ্যাঁ, আর তার আগে বটানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রিজার্ভেশন অ্যাসিস্ট্যান্টের বা এই যেগুলো বললাম, সেগুলো ওই মোটামুটি ওগুলো একটু ভ্যারি করে, মোটামুটি ওই 28-26 এরকম ভ্যারি করে। আর বটানিস্টের এজ হচ্ছে 30 বছর। এবার যেমন ইউজুয়াল রিল্যাক্সেশন থাকে সেগুলো থাকে, যেমন আদার কাস্টের যে রিল্যাক্সেশনগুলো। এবার গ্রুপস এর যেখানে সি থেকে হয় রিক্রুটমেন্ট, অনেক সময় হয় ডাইরেক্ট, সেগুলো হচ্ছে মিনিস্ট্রি থেকে ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ হয়, এবং সেক্ষেত্রেও পিএইচডি ছাড়া চান্স পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট, এবং আপনার রিসার্চ পাবলিকেশনস, পেপার, এগুলো ভালো থাকতে হয়। তো আমি এই জন্যই বলি স্টুডেন্টদের, যদি কারোর বিএসআই তে অলরেডি যারা পিএইচডি করছো বিভিন্ন জায়গায়, তাদের যদি এখানে বিএসআই চাকরি পাওয়ার থাকে, তো রিসার্চ পাবলিকেশনটা খুব ভালো করে করতে হবে, এবং অবশ্যই যে কোনো রকম জার্নালে নয়, যে যেমন খুশি জার্নাল একটা ছেপে দিলাম, আমার পেপার নাম্বার, এখন নাম্বার নিয়ে কেউ দেখে না, এখন দেখবে তোমার ক্রেডিবিলিটি নিয়ে, তোমার পেপারটা ওয়েদার এসসিআই পাবলিশড কিনা, স্কোপাসে পাবলিশ কিনা, বা অ্যাটলিস্ট নাস জার্নালে পাবলিশ কিনা।
এছাড়া কিন্তু তোমার পেপার কনসিডারই করো না, হয়তো তোমার 100টা পেপার আছে কিন্তু তোমার এসসিআই পেপার নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ওয়েটেজ কমে গেল। কারো ধরো 10টা পেপার আছে, তার মধ্যে 8টা এসসিআই, সে তোমার চেয়ে অনেক বেশি নাম্বার পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো কোয়ালিটি অফ পাবলিকেশনটা অনেক ফ্যাক্টর করে। আর রিগার্ডিং যারা পিজি করছে, তারা যদি বিএসআই রিসার্চের জন্য আসতে চায়, তো আমাদের এটা জেআরএফ রিক্রুটমেন্ট এক্সাম হয় জেনারেলি, যেটা ফ্লোরা ইন্ডিয়া স্কিমের আন্ডারে। এই লাস্ট 1 বছর আগে একটা হলো, মোটামুটি 32 জনকে নেওয়া হলো অ্যাট এ টাইম তখন। তো সেই ক্ষেত্রে এমএসসি থাকে ক্রাইটেরিয়া, এবং স্ট্রিম মানে এমন বলছি না যে ট্যাক্সোনমি ছাড়া নাই না, ট্যাক্সোনমিতে একটু প্রেফারেন্স দেয়, কিন্তু ওই যে রিটেন এক্সামটা হয় আমরা দেখেছি যে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা নন ট্যাক্সোনমি, তারা রিটেনটা ক্লিয়ার করলো, ট্যাক্সোনমি করতে পারলো না। হ্যাঁ, কারণ রিটেনটা যে হয় সেটা বেশ কড়া রকমের রিটেন হয় এখন যেটা হচ্ছে, এবং তাতে কিন্তু বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট থেকে কোশ্চেন আছে, নট অনলি ট্যাক্সোনমি। সুতরাং জেনেটিক্স, মলিকুলার, হ্যান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি পার্টগুলো অবশ্যই ট্যাক্সোনমি বায়োডাইভার্সিটি থেকে কোশ্চেন আসে, কিন্তু ওই আদার পার্ট থেকেও কোশ্চেন আসে। হ্যাঁ, এবং তারপর যদি কারো নেট বা গেট থাকে, সে একটু অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্টেজ পায়। এই হচ্ছে আমাদের সিলেকশন। এছাড়া সায়েন্টিস্টদের আন্ডারে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট আছে, ধরো যেমন আমি যদি আমার ডিএসসি প্রজেক্ট, এসিআরবি প্রজেক্ট, তার আন্ডারে তখন বা কোনো একটা প্রাইম প্রজেক্ট এলো কিছুদিনের মধ্যে, মিনিস্ট্রিকে তোমাকে কাজটা করে দিতে হবে, তখন আমাদের ওই 3 বছর বা অনেক সময় 1 বছর, ইনফ্যাক্ট 6 মাসেরও প্রজেক্ট আসে, তাতে স্টুডেন্টদেরকে নেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি সবই তোমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে? বিএসআই ওয়েবসাইটটা ফলো করতে হবে, bsi.gov.in ফলো করতে হবে। এছাড়াও জেনারেলি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোলে আমরা কয়েকজন আছি যারা ফেসবুক ইত্যাদি শেয়ারও করে দিই, যাতে লোকে হ্যাঁ জানতে হ্যাঁ, পারে। সেটা দেখেছি। হ্যাঁ, আর বিএসআই এর ওয়েবসাইটটা আপনারা ফলো করবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর কারোর কিছু জানবার থাকলে জানতে পারো, স্টুডেন্টদের বলছি। আমার মনে হয় সব জানা হয়ে গেছে। স্যার তাহলে আপনি আচ্ছা আচ্ছা, কন্টিনিউ ঠিক আছে। করুন স্যার। হ্যাঁ, আমি আমাদের ডিপার্টমেন্ট এবং কলেজের পক্ষ থেকে ডক্টর অভিষেক ভট্টাচার্যকে প্রথমেই অত্যন্ত কি বলবো, অভিষেক আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু, শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি। এইভাবে আজকের ডিজিটাল মিডিয়ামে প্রথম বলতে চাইছে, ও বললো, এটাও একটা খুব ভালো লাগার ব্যাপার আমাদের সঙ্গে এটা হলো বলে। অভিষেকের যে আজকে অ্যাপ্রোচটা ছিল, সেটা স্টুডেন্টের কাছে প্রথমটা হয়তো একটু শক্ত লাগলো, শেষকালটা যেভাবে ওই পেনগুলো দিয়ে বুঝিয়েছে এবং অগ্রজিতের অ্যান্সারটা যেটা হয়েছে খুব ভালো, যে অনেকেই সেটা বুঝতে পেরেছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিষেককে এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো সুন্দর স্লাইড তৈরি করার জন্য। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে যে সমস্ত স্টুডেন্ট, রিসার্চ স্কলার, পিজি স্টুডেন্ট এবং ফ্যাকাল্টি আছেন ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিকতার সঙ্গে। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের যারা রয়েছেন তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই বায়োটকটা করছেন। বায়োটক হচ্ছে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কলেজের, রাজা রামমোহন রায় কলেজের 60 বছর পূর্তি উপলক্ষে যে ডায়মন্ড জুবিলি কমেমোরেশন হচ্ছে, তার জন্য আমরা করছি। এই বছরে 12টা বায়োটক করবো, তার মধ্যে আমাদের 5টা হলো, আরো 7টা হবে। আশা করি সাফল্যের সঙ্গে আমরা পালন করতে পারবো। যেভাবে সহযোগিতা পাচ্ছি, আগামী দিনে আমরা সকলের কাছ থেকেই সেই রকম সহযোগিতা পাবো। আমরা বায়োটক 6 জুন মাসে যেটা হবে, আমরা জুন মাসের প্রথমেই সেটা ঘোষণা করব, কে আছেন এবং কিভাবে কোন দিন হবে সেটা আমরা ঘোষণা করব। অভিষেককে আবার ধন্যবাদ জানাই এইভাবে আসার জন্য। আগে দুবার আমাদের যে সেমিনার হয়েছে তাতে অভিষেককে আমরা পেয়েছি, আশা করি আগামী দিনেও অভিষেককে পাবো। এবং সঙ্গে ডক্টর বন্দনা ভট্টাচার্যকেও নিয়ে আসার জন্য আমাদের একটা আবেদন থাকবে। ধন্যবাদ অভিষেক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ পার্থদা, ধন্যবাদ প্রিন্সিপাল স্যার, ধন্যবাদ রাতুল এবং সবাই পার্টিসিপেন্টদের ধন্যবাদ। রাতুল, এবার তুই ডিক্লেয়ার করে দে। Okay, then
Let's now conclude the session by paying my heartfelt regards to the revered speaker, all the faculty members, our revered principal sir, and all the students present out here. Thank you for your patience hearing, uh, and thank you all. থ্যাংক ইউ। Thank you. রাতুল, কৌশিক সবাই একবার একটু থাকবি, হ্যাঁ? হ্যাঁ। I will request other students and all others to please leave the session.